ben aujourd'hui il fait grand beau, très froid, il fait moins 15 là au sommet, on avait moins 12 là en bas à la Flegere. La neige est très très bonne, très froide. Il reste encore un risque 3 au point de vue avalanche en hors-piste. Mais sinon les conditions sont plutôt très très bonnes, quoi. Toutes les pistes sont ouvertes. Et voilà, bonne journée. Good morning! We're here at Flegere in Chamonix. It's going to be really awesome bluebird conditions today. Current temperature is -15, but it doesn't feel that cold. It is going to be sunny all day. So extra sunny here on the Flegere and Provence side. All of the pistes are open here, and we've been told that the Combe Lachenal especially is in excellent condition. The Flegere will also be opening shortly, so it is an amazing day up here at Flegere. We wish you all an amazing vacation time. Avalanche risk is 3/5, but in all the conditions are excellent. So come up here and have an amazing day in the sunshine.